What's going on, guys? Welcome to another episode of Arc Show. Thank you for watching. I'm sorry I haven't uploaded videos. I've been so busy with the school, but I have great news. I have great information about the Tig Torches. Chavos, quédense al final. Les tengo mucha información sobre las Tig Torches y sobre la escuela. Disculpen mi ausencia, pero aquí estamos de regreso. ¿Qué dice? Mi nombre es Ever. Vamos a estar echando el root ahorita en esta pipa con 6G. Vamos a estar corriendo a 90 amps con la nueva Snakebelly Tig Torch y con su heat-resistant neck. Alright. What about this? What's this? Es el Aula Leather Tig Finger. Se lo recomiendo que agarren uno porque se calienta mucho la pipa y pues se queman. Y así pueden evitar quemaduras y correr de manera fácil. Ok, hasta ¿qué es la diferencia de esta torcha de Snakebelly en la torcha, cualquier otra torcha de que hay? Pues yo he practicado aquí con diferentes torchas y las otras me queman. Cuando las tratas de agarrar aquí para tener mejor estabilidad cuando vas a quemar, y con esta Tig Torch nueva no te quema. Te protege el calor. Ok, ya está. Bueno, ¿qué vamos a usar? ¿70 S2? 70 S2. Ok, ¿y la vamos a correr a cuánto? 90. Ya está, vamos a darle. Alright guys, so you guys already know that we're doing 70S2 18. We used a 316 gap. He's using the Snakebelly Welding Lens, and he's using the Snakebelly Tig Torch Head Torch. As you can see on this video, he's gonna grab it by the neck, the whole root. We only gonna share the root because we don't want to make it too long. On this 70S2 rod, guys, you guys already know that it's a little bit different. Like it takes you have to stuff it more, because if you don't stuff it more, it's gonna come out flat. You guys already know 70S6, it comes out pretty nice. Because I don't know, it's just 70S6 is just a little bit different. I guess 70S2 is more dirty, to be honest. Nobody likes it and nobody will ever. Chavos, aquí más que nada estamos usando 70S2. Como les habíamos mencionado, usamos un espacio de 316 y estamos usando la torcha de Snakebelly. Como ustedes pueden mirar, la torcha la va a usar todo el root agarrada del cuello. ¿Por qué? Porque regularmente uno de ahí la agarra. Yo la agarro de ahí para tener más estabilidad. Yo no la agarro del mango. La agarro del mango cuando ya voy a hacer el hot pass, porque ya no tengo que hacer freehand. Pero la agarro del mango, la agarro del cuello, ahí donde la está agarrando Ever, para poder tener más estabilidad. Les estaba mencionando en inglés que la 70S2, la mera verdad, pues a nadie le gusta, a mí no me gusta. Pinche varilla culera, yo no sé por qué la usan, pero regularmente la mera verdad en las plantas petroquímicas, petroleras, es donde te van a enseñar cuando vas a hacer el examen, te van a testear, te van a hacer el examen con esa varilla. Y la razón es porque es un poco más difícil de controlar. La 70S6, la 70S6 es para niños, vamos a decir. No es para niños, pero así le decimos, más o menos. Es solo un decir. No, nadie se ofenda. Alright, chavos, so he stopped on this side because we only do 2 tags at the school. He was one of my students. He was a pipeliner. He is a pipeliner, but he decided, like he got laid off, and he's like, you know what, I got time to go learn some TIG. And then he decided to come over here to Houston, Texas, and take the TIG class. We only do 2 tags. We start on the open side, like the one that is more open than the other one. And then as soon as he sees the first where he started is closing, then he jumps to the other side. There's no need for you to put 4 tags, to be honest. I don't recommend it. I mean, you can do it, but I don't recommend it because it's too many tags, too many tie-ins, to be honest. But at the end of the day, it's your call. There's another way to do it. You can just put wedges. You put wedges on the sides, and then so it won't close on you or it won't open on the other side. Wedges are really good, to be honest. There's some small wedges, and you can get them at the welding supply, and they're gonna help you out a lot. Chavos, les estaba diciendo en inglés que solamente nosotros hacemos 2 tags aquí. Tú puedes hacer las taqueadas que puedes, las punteadas que quieras. Yo le recomiendo a todos mis estudiantes. Él es Ever, él es de Odessa, Texas.
Él se vino de Odessa, Texas, a Houston, Texas, para tomar la clase de Hilliard. La razón es porque él es liniero, pero el problema de que se le acabó el trabajo y dijo, ahorita es cuando para yo poder salir, para ir a poder aprender a giliar. Entonces se vino para acá, viajó para acá y aprendió a giliar. Está practicando todavía, pero ahí la lleva con madre, va muy bien. Le enseñamos la 70S2 porque la 70S6, pues como le digo, es para niños, pero cada quien. Le estaba diciendo ahorita en inglés que nosotros nomás simplemente hacemos 2 taqueadas porque va a ser mucho amarre. No quieres amarrar mucho, la mera verdad. Cada quien, al último del día, es tu pedo. Si tú quieres hacer 4 o 6, es tu pedo. Pero si quieres evitar eso, yo te recomiendo que agarres unas cuñas, les llaman. Nosotros le llamamos hueches, a México le llaman cuñas. Agarra una cuña, ponle una arriba en el lado izquierdo y ponle una en el lado derecho. Así ni se te cierra ni se te abre. O sea, a lo mejor sí se te va a cerrar poquito, pero no se te va a cerrar como si no tuvieras nada. Entonces eso las puedes hallar donde venden todo lo de soldadura y se te va a hacer mucho más fácil para pasar un test y no tienes que andar puliendo las puntadas para que puedas amarrar bien, porque a veces el root, la raíz de adentro no se mira bien, se mira como sumida donde hiciste el amarre en la taqueada del medio. En caso de que pusieras 4 taqueadas, ¿va? Como les digo, tú puedes poner 4, 3, 2, 6 si quieres, las taqueadas que tú quieras, pero entre menos taqueadas es mejor, porque así haces menos tie-ins, la mera verdad. Alright guys, so as you can see, he's still using the Tig Torch from us, Snakebelly. He's still grabbing it. Right now we're gonna make a video where we're gonna show a video where he's still doing it, and another guy is gonna touch it without gloves just to see. We're gonna test the heat on them. And now you can get them on our website. We only have the head torches right now. We don't have the whole Tig Torch. Hopefully we'll have it by this weekend. But we only have the 26s FB. So if you have a torch from another brand, if it's 26, you can just put our head torch and then you'll be set. You'll be good. So like I said, as you can see guys, he's still grabbing it from there, and he grabbed the whole root with no problems. A lot of people stop because it gets hot. It gets really, 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 really hot, and you guys know what I'm talking about. Alright, so Everett just finished putting the hot pass on this pipe, 6-inch pipe. So we're gonna check the heat on top and the heat on here, and then we're gonna do another test. So let's start with the top. So right now it's 242 max. Now we're gonna do the neck. 136 max. So we're talking about 100 degrees difference. So now we're gonna do another test. I want you to grab it. I want you to hug it with this, like this, and see how long you can last. If it gets too hot, just remove your hand. This is not a video to prove anything. Just so it got hot. Yeah. All right. So now I want you to touch it with this hand, but hug it from here. See how long you can last. Is it hot? It's hot, but I can still hold it. A ver, tú, Koshi. Agarra de arriba primero. Ahí abrázala. Y ahora agárrala con la otra mano, Nomás abrázala de la neck, a ver cómo. ¿Está? So what do you guys think? It works? Yeah, I think it does work. Hell yeah. There you go. Alright guys, let's talk about the torches. The reason I made this torch is because, like I said, you guys been watching me, been working on the field for a long time. I didn't go to school. I have school. I teach people now. I didn't go to school for that.
I've been on the field for so many years. I started as a grinding helper or whatever, and then worked my way up, right? But anyways, that's not the point. My point is that throughout all these years, I've been having that issue with the Tig Torch, that whenever you put in the root, especially on stainless, whenever you put in the root, you grab it by the neck. Why? Some people are gonna be like, you don't grab it by the neck, you gotta grab it by the handle. You grab it there wherever you want. I'm not stopping you for, wherever you want to grab it from, that's on you. And I'm gonna tell you why do I grab it from the neck. The reason I grab it from the neck is because I have more stability. My root comes more consistent. It looks more beautiful, to be honest. If I grab it from the handle, it's gonna wiggle too much. It's gonna be shaking too much. That's why we grab it from the neck. Now, those people that grab it from the handle is because they're crying about the heat on the neck. And that's normal, because I did it too. But no matter what, I had to put up with it and weld with it and grab it from the neck. So now, the reason I did this is because I know it's gonna work. I'm not gonna sell you something that is not gonna work. Why would I sell you something and you're gonna come back to me and be like, hey, this shit doesn't work? No, sir. That's what I came up with these torches, the heat resistant neck. You can grab it by the neck, the whole root, with no problems, not getting burnt. Now, we only getting 26s. Right now, we only have 26s on the website. So we have 26 FBs on the website. So that means you can only, if you have another brand torch, you can just remove that head and you can just put our head on it. Our head will fit any torch. It's gonna fit it no matter what. Our heads are not universal. They fit any welding any torch on the that you're gonna find on the welding supply. They're not universal. Our heads, like I said, I was telling everybody that I was gonna build something that you're gonna be able to find on any welding supply, not something that I just have. What if I run out of stock? What are you gonna do? Then you're not gonna be able to work with your torch, right? So that's why I created this thing. That way it can fit any torch. Like I said, if it's 250, not the smaller hoses. Those are 17 FB. They're on their way already. So we will have them in 2 weeks. That's the only reason I made this, guys. Like I said, especially on the stainless steel, especially on the root. Our torch works for anything. But the main problem that I had when I started learning, it was on the root. Why? Because it was too hot. So I had to stop, right? Now with this torch, you don't have to stop no more. That's the good thing about it. You don't have to stop. So that's what we came up with this heat resistant X torches. So now you can get it right now on the website arcshow.com, arc/show.com. And don't forget about the Snakebelly welding lenses. We got the remotes too. You're gonna use them. You're planning to go as a single hand. You're gonna use. I recommend you use the combo. If you're gonna use it on your rig welding and your welding machine, then you can just buy. If you got Lincoln, if you got Miller. Don't forget to like, share, and subscribe, guys, if you like the video. And we're gonna try to upload videos every week. See you in the next one, guys. ¿Qué onda, chavos? Espero que estén bien. La razón que nosotros creamos esta torcha es porque yo batallaba bastante. Yo batallaba bastante cuando empecé. Esto sirve mucho para los estudiantes, hasta para la gente que ya tiene experiencia. Entonces, sirve para todo. Sirve para el root, sirve para el hot, sirve para el cap. Para todo sirve, chavos, la mera verdad. Pero yo la mera verdad sí se los recomiendo. Para el root está mamalona, está perfecta. No te quemas. Puedes correr todo el root sin problemas. Por ahí escuché decir que nuestras torches eran universales. Nuestras torches no son universales. Simplemente que yo creo un producto que yo sé que si se te quebra la línea, tú la puedes hallar en cualquier tienda de soldadura. ¿Por qué voy a tratar de venderte algo que está que nomás lo voy a tener yo? Entonces, ¿qué tal si a mí se me venden todos, la gente me lo compra y tú necesitas algo? Es que no jala esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar hasta que otra vez me caigan en 2 semanas o las vuelvamos a hacer?
sea, va a ser mucho pedo. Por eso yo estoy tratando de crear cosas que puedes hallar y reemplazar partes, y las puedes hallar en cualquier tienda, no que yo nomás las tenga, porque ese no es el caso. Si yo te vendo eso, eso es beneficio para mí, pero no es beneficio para ti. Entonces yo trato, como les digo, yo ya tengo experiencia, yo sé qué es lo que ocupas, yo sé que no es lo que ocupas, no soy perfecto. Para eso hacemos cosas así, para que usted nos diga, hey, ¿sabes qué? No está jalando eso, no está jalando lo otro. Entonces nosotros podemos cambiar las cosas o mejorarlas. Ahorita ya las puedes agarrar, solamente vendemos las cabezas. O si tienes una torcha de cualquier otra marca, lo único que puedes hacer es quitarle la cabeza nomás y poner la cabeza a nosotros, y te va a jalar, siempre y cuando sea 26. Que son las gruesas, las 250. Vamos a tener las 17, que son las 17 FB, pero las vamos a tener en 2 semanas, junto igual con su neck, con su ¿cómo se llama? Resistente al calor, el cuello. Como quiera, cualquier cosa, agréguenos en Facebook, agréguenos en Instagram. Muchas gracias por apoyarnos, chavos. Les voy a traer más cosas sobre la escuela. La gente que me está preguntando, mándenme un email. Tenemos precios nuevos en junio, más bajos, gracias a Dios, más bajos. No nomás gracias a Dios, sino gracias también a muchas personas que nos han estado ayudando. Que Diosito me los bendiga. Nos vemos a la próxima, y no se les olvide darle like, share, subscribe. Bendiciones a todos, chavos. Hasta la próxima.